হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু এসএমএস ডিজিটাল এডুকেশন। তাহলে আগের দিন আমি যেমন তোমাদের কথা দিয়েছিলাম যে কিছু ইকোলজি থেকে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আমরা আলোচনা করব, এবং কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আমি আগেও আলোচনা করেছি এবং আজকেও আমি কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়েই আলোচনা করব। ওকে, তাহলে শুরু করা যাক। আমাদের প্রথম কোশ্চেন, যেটা আমরা স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি। সো এখানে বলেছে যে কোন কোন স্টেটমেন্ট আমাদের হচ্ছে কারেক্ট। ওকে, তাহলে আমরা প্রথম স্টেটমেন্টটা দেখি। তো প্রথম স্টেটমেন্ট বলছে, আনলাইক কার্বন সাইক্লিং, there is no respiratory release of phosphorus into the atmosphere. ওকে, তাহলে যদি আমরা দেখি যে এই স্টেটমেন্টটা কারেক্ট না ভুল, মানে কারেক্ট না রং। ওকে, তাহলে এই স্টেটমেন্টটা আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের এই স্টেটমেন্ট কিন্তু কারেক্ট, বিকজ আমরা জানি যে ফসফরাস ইজ এ সেডিমেন্টারি সাইকেল, মিনিং ইট ডাজন্ট হ্যাভ সিগনিফিকেন্ট গ্যাসিয়াস ফেস আনলাইক কার্বন ডাইঅক্সাইড। ওকে, so during respiration phosphorus remains in solid or liquid form. Okay, within air, soil, water, or within the organisms. So ফার্স্ট আমাদের স্টেটমেন্ট কিন্তু হচ্ছে আমাদের কারেক্ট। ওকে, দেন আমি দেখি আমাদের স্টেটমেন্ট টু কি বলছে। দ্য ন্যাচারাল রিজার্ভার অফ ফসফরাস ইজ ইন দ্য ওশান where it is found in the form of soluble phosphates. ওকে, সো এই স্টেটমেন্টটা কিন্তু ইনকারেক্ট, বিকজ while phosphorus is found in the ocean, the primary natural reservoir is rock, especially phosphate rocks. Okay, ocean is not the primary natural reservoir. Okay, so our statement 2 is wrong. Then our statement 3 is, herbivores and other animals obtain phosphorus from plants, while waste products and dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria. Okay, সো আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে এই স্টেটমেন্ট কিন্তু আমাদের কারেক্ট, বিকজ this is accurately describe the biotic pathway of plant absorbs inorganic phosphate from soil. Okay, herbivores eat the plants to get their phosphorus, and when those animals die or produce waste, specialized bacteria or sometimes fungi break down the organic matter to return the phosphate to the soil. সো আমাদের এই থ্রি স্টেটমেন্ট কিন্তু একদম পারফেক্টলি ডিসক্রাইব করছে বায়োটিক পাথওয়ে অফ প্ল্যান্ট অফ ফসফরাস সাইকেল। ওকে, নাও এবার যদি আমরা স্টেটমেন্ট 4 দেখি, যে অ্যাটমসফেরিক ইনপুটস অফ ফসফরাস থ্রু রেনফল আর মাচ লার্জার দ্যান কার্বন ইনপুটস। আমরা যদি দেখি, because phosphorus does not exist as common gas in atmosphere, its input by rainfall, mostly through the dust particles, is negligible. So because it's negligible, carbon cycle has massive atmospheric component, therefore phosphorus atmospheric inputs are much smaller than the carbon inputs. Okay, যেখানে এটা কিন্তু পুরো অপোজিট বলেছে যে ফসফরাসের অ্যাটমসফেরিক ইনপুট লার্জার, কার্বনের কম। সো এটা আমাদের ইনকারেক্ট। তাহলে আমরা যদি দেখি আমাদের তাহলে কোন কোন অপশনগুলো কারেক্ট হচ্ছে, তাহলে আমাদের কারেক্ট কিন্তু হচ্ছে 1 and 3. ওকে, সো আমাদের অপশন বি কিন্তু হচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার। ওকে, অপশন বি। So our next question is, an ecologist is studying a population of 200 squirrels in local park. If the average natality is 40 per year, mortality is 20 per year, and 10 squirrels immigrated to a nearby forest and 30 squirrels immigrate. So what is the net increase? So it is a pure formula based question. The formula is here. This is our formula to solve this question, and this is the initial population, natality, immigration, mortality, and emigration. Okay, first of all we have to add birth and immigration, অর্থাৎ কতজন জন্মেছে এবং সেই পপুলেশনে কতজন অন্য সদস্য সেই পপুলেশনের মধ্যে এসছে, দ্যাট ইজ 40 and 30, which is 70, and then we will add death and emigration, মানে কতজন মারা গেছে এবং কতজন এই পপুলেশন থেকে অন্য জায়গায় চলে গেছে, so that is 30. Okay, now we subtract those, so 70 minus 30, which is 40. So our total population is 200 plus 40, that is 240. But here the question is, what will be the net increase in the population? So আগে কত ছিল 200, এখন হচ্ছে 240, so our net increase is 40. So option B is our right answer. Okay, now moving our next question. So here is our matching, যেটা আমাদের আমি যে আগে যে ক্লাসটি নিয়েছি তার থেকে একদম হুবহু তুলে দেওয়া সেই কোশ্চেন।
তো যদি আমরা এখানে দেখি যে আমরা যদি প্রথমে কম্পিটিশনে চলে আসি, তো আমরা জানি কম্পিটিশনে বোথ কি হয়, এফেক্টেড হয়। সো বোথ কিন্তু এখানে মাইনাস। সো কম্পিটিশন ইজ অপশন সি। কম্পিটিশন ইজ অপশন সি। সো আমরা দেখে নেবো যে সি এর সাথে 3 কি ম্যাচ করছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে 3টে অপশানে কিন্তু C3 অপশন দিচ্ছে। তাহলে আমাদের আরও অন্য কিছু দেখতে হবে। সো আমাদের এমেনসেলিজম আছে। তো আমরা জানি এমেনসেলিজমে একজন অর্গানিজম এফেক্টেড হয় এবং অন্যজন কিন্তু নিউট্রাল থাকে। সো এখানে অপশন আছে ডি এর সাথে 4। সো C3D4 আমরা দুটো অপশনে দেখতে পাচ্ছি, অপশন এ এবং অপশন বি। অপশন এ এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে ওকে না, শুধু আমাদের অপশন এতেই আছে C3D4। সো অপশন এ ইজ আওয়ার রাইট আনসার। সো ব্রুট প্যারাসাইটিজম, যেটা আমরা জানি যে কুকুর ক্ষেত্রে দেখতে পাই, আমাদের কোকিলের ক্ষেত্রে, সো এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অপশন বি। দেন হচ্ছে কমেন্সালিজম, যেখানে একজন বেনিফিটেড হচ্ছে এবং অপরজন কিন্তু নিউট্রাল থাকছে। সো এটা খুবই সোজা, একটু মাথায় রাখলে কিন্তু আমাদের এই কোশ্চেনটা কিন্তু ইজিলি সলভ হয়ে যাবে। সো ইন ইকোলজিক্যাল নোটেশন, পজিটিভ মিন্স বেনিফিট, নেগেটিভ মিন্স হার্ম, অ্যান্ড জিরো মিন্স নো এফেক্ট। ওকে, সো কারেক্ট আনসার ইজ, যেটা আমরা বললাম, অপশন A2B1 C3D4। ওকে, না মুভিং আওয়ার নেক্সট স্লাইড। সো এখানে আমাদের দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে, একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এবং সেটা রিজন দিয়েছে। সো স্টেটমেন্ট কি বলছে, ইন এ ফুড চেন the number of trophic levels is usually limited to 4 or 5. তাহলে তার রিজন কি দিচ্ছে, only 10% of is the energy transferred to each lower trophic level from the higher trophic level, leading to insufficient energy to the top. ওকে, তাহলে আমরা যে প্রথমে যদি দেখি যে ইন ফুড চেন দ্য নাম্বার অফ ট্রপিক লেভেলস ইজ ইউজুয়ালি লিমিটেড টু 4 or 5। সো এটা আমরা জানি যে এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। আমাদের ফুড চেনের মধ্যে ট্রপিক লেভেল কিন্তু 4 বা 5-এর মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকে। তো এ ইজ কারেক্ট। সো এ ইজ ট্রু কিন্তু আছে। তো আমাদের অপশন ডি কিন্তু হবে না। নেক্সট আমাদের রিজন কি দিচ্ছে, অনলি 10% অফ দ্য এনার্জি ট্রান্সফার টু ইচ ট্রপিক লেভেল ফ্রম দ্য হায়ার ট্রপিক লেভেল। হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রং। ট্রপিক লেভেলে কিন্তু হায়ার ট্রপিক লেভেল থেকে লোয়ার ট্রপিক লেভেলে আসে না, আবার উল্টোটা হয়, লোয়ার ট্রপিক লেভেল টু হায়ার ট্রপিক লেভেলে কিন্তু এই এনার্জি কিন্তু ট্রান্সফার হয়, অর্থাৎ লোয়ার টু হায়ার যায়। ওকে, তো এটা কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে ফলস। তাহলে এখানে আমাদের অপশন হয়ে যাচ্ছে যে এ ট্রু বাট আর ইজ ফলস। সো our correct answer is option C. Okay, so that is option A is correct. The trophic level are limited to 4 to 5 steps, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। রিজন যেটা আমরা বললাম যে এটা হচ্ছে ইনকারেক্ট, কারণ এনার্জি ফ্লোস ফ্রম, যে এখানে যেটা দিয়েছিল যে এনার্জি ফ্লোস ফ্রম হায়ার টু লোয়ার, তো এটা কিন্তু ইনকারেক্ট। ওকে, now moving on next slide or next question. So correct answer is A true but R false. Okay, so next question আমাদের বলছে, which of the following statement is accurately describes species area relationship as proposed by Alexander van Humboldt. ওকে, সো এখানে বলছে যে স্পিসিস এরিয়া রিলেশনশিপের মধ্যে কোনটি অ্যাকচুয়ালি ডেসক্রাইব, মানে কোন স্টেটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ডেসক্রাইব করছে। সো অপশন এ দিয়েছে, উইদিন এ রিজিয়ন এ স্পিসিস রিলেশনস ডেসক্রাইব উইথ ইনক্রিজিং এক্সপ্লোর্ড এরিয়া বাট অনলি আপ টু এ লিমিট। বি বলছে, অন এ লগারিদমিক স্কেল দ্য রিলেশনশিপ ইজ এ স্ট্রেট লাইন ডেসক্রাইব বাই দ্য ইকুয়েশন log s is equal to log c z plus z log a. But C বলছে the value of z means slope of the line is generally 1 to 2 to 1 to 5. And the last option দিচ্ছে, for every large area like entire continent the slope of the line is much flatter. Okay, মানে z ভ্যালুটা হচ্ছে রেঞ্জ 0.1 to 0.2. ওকে, উত্তর করি, তাহলে আমাদের একটু দেখতে হবে। অ্যাকর্ডিং টু আলেকজান্ডার ভন হামবোল্ট, তিনি বলেছিলেন যে উইদিন এ রিজিয়ন স্পিসিস রিচনেস ইনক্রিজ উইথ দ্য ইনক্রিজিং এক্সপ্লোরিং এরিয়া। সো আমাদের প্রথম দু লাইনেই কিন্তু আমাদের প্রথমে যে অপশনটা দিয়েছে বা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, এখানে দিয়েছে কিন্তু ডিক্রিজ। সো এই অপশন কিন্তু আমাদের রং। ওকে, দেন আমরা দেখছি যে জেড ভ্যালু অর দ্য স্লোপ ভ্যালু ফেলস ইন দ্য রেঞ্জ অফ 0.1 to 0.2. ওকে, সো এখানে দিয়ে স্লোপ ভ্যালু হচ্ছে 1.2 to 1.5. সো দিস স্টেটমেন্ট অলসো রং। সো A and C is wrong. Now D state, for every large area like entire continent the slope of the line is much flatter and the z value is 0.1 to 0.2. But we all know for a large area like a continent the value of z is between 0.6 to 1.2. So this statement is also wrong. So our correct statement is, which is option B, that on a logarithmic scale the relationship of a straight line described by the equation of log s is equal to log c plus z log a. That is our equation with the, we can see this is a straight line
or we can describe it as a straight line in the logarithmic version. It is log s is equal to log c plus z log a. Okay. So moving on our next question. So the competitive exclusion principle, we state that two closely related species competing for the same resource cannot coexist. Proposed by, so this is a very easy question and it is proposed by Gauss, ecologist Gauss. Okay, so this is our fourth principle: competitive exclusion, resource partitioning, competitive release, and predatory control. So our key scientist for competitive exclusion is Gauss. Okay, resource partitioning is Macarth, competitive release is Cornell. Okay, now moving on our next slide. So an orchid growing as an epiphyte on a mango branch is an example of. So this is also a easy question from our uh, previous class. So we all know it is the commensalism. Okay, orchid and mango trees, because in commensalism one is benefited and other is neutral. So here uh, orchid plant is benefited, uh, but mango tree is unaffected, so it is commensalism. Okay, so moving on our next slide, our next question is, so read the following statement and find the correct options. So our first statement is decomposition is a largely oxygen requiring process and its rate is faster if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugars. So we all know that decomposition is an aerobic process, means it's required oxygen. Also, the rate of decomposition is faster when the detritus is rich in substrate like nitrogen or sugars, because those two elements are easy to break down, and the rate of decomposition is slower when the element is chitin and lignin. So here we can see that it is a aerobic process, oxygen recurring process, and faster, rich in nitrogen and water soluble substance like sugar. So our statement 1 is correct. 2 এবার কি বলছে, climate factor, আমরা জানি যে climate factor are crucial. Low temperatures and lack of oxygen significantly slow the metabolic activity of microbes, which leads to the accommodation of organic matters. Okay, তাহলে আমরা জানি যে anaerobic মানে কিন্তু lack of oxygen. So আমরা জানি যে এই যে decomposition process এ temperature and lack of oxygen are significantly a major two component, and for the low temperature and low oxygen level slows down the microbial activity, so it leads to accommodation of organic matters. So statement 2 is also correct. Now statement 3 state, তাহলে আমাদের statement 3 কি বলছে, humidification leads to accumulation of dark colored amorphous substrate called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. So আমরা জানি যে humidification create humus, okay, which is dark, amorphous, and serve as a reservoir of nutrients because it is highly resistant to microbial action and it decomposes very slowly, acting as a stable organic component in the soil. So this statement is also correct. So our last statement is the annual net primary productivity, that is our NPP, of the whole biosphere is approximately 170 billion ton, means the dry weight of organic matter despite of occupying 70% of the surface. Productivity of the ocean is only about 55 billion tons. So যে এইটা নিয়ে আমি আমার ফার্স্ট ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম যে this is the our standard statistic or our standard ecological statistic that the total global NPP, that is net primary productivity, is 170 billion tons, even through the oceans cover 70% of the earth billion tons. ওকে, মানে সমুদ্র আমাদের পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু নিউট্রিয়েন্টের অভাবের কারণে তাদের নেট প্রোডাক্টিভিটি কিন্তু অনেকই কম, দ্যাট ইজ 55 বিলিয়ন টনস. সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ অলসো কারেক্ট. সো হিয়ার ইজ আওয়ার রাইট আনসার ইজ অপশন ডি, 1 2 3 4 all are correct. So moving on our next question. So in aquatic ecosystem like lake, pyramid of biomass is generally inverted. Okay, then the biomass of fish far exceeds
the biomass of phytoplankton because phytoplankton have a highly reproductive rate and short lifespan. সো যদি আমরা প্রথম স্টেটমেন্টটাকে ধরি যে অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমে পিরামিড অফ বায়োমাস কিন্তু আমরা জানি যে ইনভার্টেড হয়, সো এ ইজ আওয়ার রাইট অপশন. সো দেন রিজন কি দিচ্ছে যে biomass of fish far exceeds of the biomass of phytoplanktons because phytoplanktons have a very high reproductive rate and short lifespan. So this reason is also true because we all know that phytoplanktons are very tiny and live for only a few days, but their reproductive rate is very high. They are eaten as quickly as they are born. Therefore, at any given time, there is not much phytoplankton's mass physically present in the water. Even though they produce enough energy to support a large mass of a lived fish. So that's why the reason is correctly supported the statement. So here is our option A is correct. Option A and option both are correct, and R is correct explanation of A. Here is the diagram of inverted and upright pyramid. So one is for the marine ecosystem and one is for the our land ecosystem, the pyramid of biomass. Now moving on our last question. So here also we can see we have to select the correct option. So statement 1 state biomagnification refers to the increase in concentration of toxicant like DDT or mercury at a successive trophic levels because it cannot be metabolized or excreted. Okay. Statement 2 কি বলছে, in a dynamic aquatic food chain the concentration of DDT can increase from 0.03 ppb to in water to 25 ppm in fish eating birds. Statement 3 বলছে cultural eutrophication is the aging of lake by biological enrichment of its water which typically takes thousands of years. Statement 4 বলছে high levels of phosphorus and nitrogen from agriculture runoff accelerate eutrophication leading to algal bloom and decrease in the dissolved oxygen, that is DO. So our first statement is correct because we all know biomagnification involves the buildup of non-biodegradable toxins like mercury or DDT that organisms cannot break down or excrete. So our option statement 1 is correct. Then our statement 2, this is also correct. So those figures standing 0.03 ppb in water and reaching 25 ppm in the top predators or the higher level organisms are classic scientific value used to illustrate the massive scale of biomagnification. So this means 1 million to 10 million fold increase to lower level organisms to higher level organisms. So here we can find the two terms, that is ppb and ppm. So ppm stands for parts per million and it means there is 1 unit of substance for every 1 million unit of total mixture. Okay, and in this question the value is 25 ppm. This means there are 25 units of DDT for every million units of bird's body tissue. Okay, ppb it stands for parts per billion, means there is a this is the much smaller concentration than ppm. Okay, it means there is 1 unit of substance for every 1 billion units of in total. So value in the question is 0.003 ppm. So this is extremely low or dilute concentration that is present in the water. Okay, so this statement is also correct. So our statement 3 is wrong because this is not the cultural eutrophication, this is the natural eutrophication. Cultural eutrophication refers specially to the rapid aging of lakes caused by human activities, that is sewage, industrial runoff, which can happen in just a few decades rather than thousands of years. So this is our incorrect statement. So our statement 4 regarding algal bloom, this is our correct statement because nitrate and phosphate acts as a super fertilizer. They leads to algal bloom. Algal bloom block the sunlight and use the dissolved oxygen, so that leads to killing of fish. Okay, so our correct statement is option statement 1, statement 2 and statement 4. So option C is our right answer. Okay, there's some question from our topic ecology. এইভাবে আমি আরো কিছু কোশ্চেন নিয়ে আসতে থাকবো এক এক করে, এবং এই কোশ্চেনগুলোর কিন্তু আস্তে আস্তে তোমাদের কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার করবে।
ওকে, যত তোমরা কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবে তত কিন্তু তোমাদের কনসেপ্ট আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে। তাহলে আজকে এতটাই, এবং তোমরা যদি আরও এরকম ভিডিও দেখতে চাও তাহলে এসএমএস ডিজিটাল এডুকেশনকে ফলো করো।